Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Srila Bhakti Ranjan Madhusudan Maharaj ki. Jai. Hare Krishna. Well, at least I know I've got a loudspeaker that works now, and your microphone works too. But I'm not sure about the subject matter that came through the loudspeaker, but there we are. Hare Krishna. So Hare. welcome to you all. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. And I'm happy to arrive in your gathering and to find so many devotees already assembled. And assembled also in one place. You've got quite a gathering in the Srila Govinda Maharaj Bhakti Yoga Institute. Okay, Nesse, Maharaj. Então, o Maharaj deu as boas-vindas. Primeiro ele falou que quando a gente falou o Jaya, né, para ele pelo menos conseguiu saber que o alto-falante dele está funcionando bem, mesmo o assunto não sendo do agrado dele, né? A gente cantando as glórias dele, mesmo assim ele soube que pelo menos o áudio está funcionando. E que ele está feliz de estar reunido aqui com a gente, ver todas as pessoas aqui, e especialmente ver várias pessoas reunidas aqui no Instituto de Bhakti Yoga. Hare Krishna. So let us begin. We'll begin with an auspicious worship, prayers, vandanam. Vandanam means worship, prayer. So we'll begin with some auspicious prayer to the Lord, to the gurus, to the devotees, to Mahaprabhu and his associates, and to Krishna and his associates. Então a gente vai começar, né, com essa prece auspiciosa, que é o Vandana, cantando as glórias dos devotos, do Guru, de Krishna, de Mahaprabhu e dos associados de todos eles. So the verse Vandeham, most of you know it. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tan Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitangs Cha. And the general of the Guru mantra, Om Agyana. Om Agyana Timirandasya Yananjana Shalakaya Chakshur Anmilitam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha. And the mantram to Mahaprabhu by Rupa Goswami, nobody less than, it by Rupa Goswami. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvijay Namaha. And then Panchatattva Mahamantra and Hare Krishna Mahamantra. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So all glories to our masters, our guides, everything, our life givers. That is Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakok Sridhar Dev Goswami Maharaj, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and our grandfather Guru, who has brought us Mahaprabhu's message to the whole world, Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So to all our great masters and the Rupa Nuga Guru Vaga, Ki Jai. Então, depois de entoar, né, essas preces que fazem parte do Vandana, o Maharaj se lembrou que a gente oferece sempre todas as nossas reverências, né, aos nossos mestres
Srila Bhakti Sundar Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakakshidhara Goswami Maharaj, A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, e ao nosso avô espiritual, bisavô espiritual para alguns, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que é o responsável por nós aqui no mundo ocidental termos qualquer tipo de conexão com a consciência de Krishna. So while roaming around the jungle, or while roaming in the Sahara Desert or any desert, without knowing the tracks, the indicators of how to come to a safe place where there's water, where there's food, where we are not going to be killed by other animals or be in the desert parched in the sun and just die in the sun. In order to find a certain way, some safe way through a forest or through the desert, we need to have a guide. Então, se nós estamos, vagando numa floresta ou num deserto e a qualquer momento a gente pode ser morto por um animal, a gente pode ser caçado por um leão ou qualquer coisa assim, e a gente não sabe para onde ir, em qualquer uma dessas situações, a gente sabe que a gente precisa de um guia. But here in our lifetime, in our world we are living in, it is not only a desert or a jungle, it is a whole universe. We are wandering throughout all the planets of the universe. We're wandering sometimes very difficult positions, sometimes very good position, apparently. But wandering without a guide, when wandering without a guide, we just remain wandering without any proper destination. E nessa nossa condição atual, a gente não está simplesmente vagando por um deserto ou por uma floresta, mas a gente está vagando por todo o universo, diferentes sistemas planetários, diferentes formas de vida, de vez em quando nascendo numa condição terrível, de vez em quando nascendo numa condição aparentemente boa, mas vagando, sem um destino, sem um guia apropriado. So, at the very beginning of any talk, anything spiritual that we do, we are giving first acknowledgement to the guide, to those who have come to guide us safely through a dangerous place. Então, por isso, sempre antes de qualquer conversa, qualquer evento que a gente vá participar ou executar e que tenha a ver com isso, com a nossa busca pela verdade, pela existência adequada, a primeira coisa que a gente faz é glorificar esse guia, que de alguma forma vai conseguir nos afastar dessa condição de vagar por aí sem destino. And just in case you don't think this world is a dangerous place, please read Srimad Bhagavatam. It will wake us up to what is taking place on other planets, in other places, and even in this world, we know in other countries of the world. E apenas no caso, de você ainda achar que esse mundo não é um lugar perigoso, então dê uma lida no Srimad Bhagavatam. Você vai entender melhor os perigos que existem nesse e em outros mundos. And that there is no safe place within the universe without taking the help of a proper guide, without getting proper guidance. E você vai entender que não existe nenhum lugar seguro em toda a existência, em todo o universo, sem que você se abrigue sob um guia apropriado, sob uma guia apropriada. Very wealthy people. When I was in New Zealand, last time that I was in New Zealand, the devotees there are telling me that very wealthy people, like billionaires, they are purchasing in remote mountain areas of New Zealand, they're purchasing valleys. And in that valley, they are going underground to make nice house, like accommodation underground.
out of fear of nuclear war. They calculate, this is the safest place to be. Here I will be safe. E o Maharaj está contando que da última vez que ele foi para Nova Zelândia, os devotos contaram para ele que na Nova Zelândia existem muitas pessoas que são muito, muito ricas, bilionárias, e que elas estão comprando terras em vales remotos e construindo as casas de forma subterrânea nesses vales, se preparando para uma guerra nuclear, acreditando que lá vai ser o local mais seguro possível, essa casa subterrânea naquele vale bem afastado. Então, elas acreditam que ali elas estão seguras. But all the money in the world, all the discovering, the safest place from nuclear fallout or any other calculation that we have for trying to make a solution to avoiding danger and death, in this world it must be futile, because any of us can say, yes, but that millionaire, he's not going to ever be older than 100 or 105, 106. Impossible. We know it is not possible. Mas nenhum lugar e nenhuma situação nesse mundo aqui vão realmente deixar uma pessoa segura, mesmo que ela seja capaz de escapar, né, de uma guerra nuclear e daquilo que vem, a contaminação nuclear que vem depois, e ela tenha muito, muito, muito dinheiro, e mesmo que ela tenha uma saúde muito boa, ela vai conseguir viver quanto? 100, 105 anos, e olhe lá, não tem escapatória. So by ourselves trying to find a solution to the real problem, which is the temporary nature of life as we know it here, identifying with the body. By ourselves, we are just touching something which is insubstantial, thinking, oh, okay, then I'll do this, and then now I can relax in my safe house with no more worry. But it is illusion. It is called illusion, maia. Mas por nós mesmos, né, a gente ficar tentando encontrar uma forma de solucionar esse problema, que é a natureza temporária da nossa existência aqui nesse plano, é algo completamente ilusório, acreditando que a gente vai fazer alguma coisa e pronto, está tudo resolvido, agora eu posso aqui relaxar nesse meu local seguro, nessa minha casa segura. Isso é chamado ilusão, isso é chamado maia. So, wandering throughout this universe, which is much more vast than a jungle, much more vast than the biggest desert, then wandering throughout the universe, a jiva, a soul, a person, a living entity, is very fortunate when they come into contact with a proper guide to take us out of the jungle safely. Então, uma alma, né, que está vagando por esse universo quase que interminável, sem saber muito bem para onde ir, cada hora caindo num lugar, é uma fortuna muito grande para essa alma que ela tenha essa possibilidade de ter contato com uma guia apropriada e que essa guia possa levá-la para fora desse convívio temporário da existência. And because inside all of us there is that hankering for eternity and joy, because that is the natural hankering of every living entity. Everyone wants to be joyful, nobody wants to die. Because that is there within us, then we should search out where we can really get a guide to take us to that land, not just a temporary patching of a problem. E porque internamente nós todos temos essa tendência, né, dessa busca pela alegria, pela felicidade e pela vida eterna. Ninguém quer morrer, ninguém quer ser infeliz. Justamente por causa disso, a gente deveria buscar, né, com todas as nossas forças, aonde existe esse tipo de guia, que pode realmente nos tirar dessa existência temporária, e não apenas colocar ali um curativo temporário nesse problema. And
I can read from the very beginning, means the introduction, introducing the book, Sri Guru and His Grace. And it is quite possible that every one of you has already read this. I have read it many times, but it is just so clear and expressive by Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Sridhar Goswami Maharaj, about the importance, the great importance of a proper guide. Então, o Maharaj está dizendo que ele pode ler bem no comecinho de um livro chamado Shri Guru e Sua Graça, de Srila Sridhar Maharaj, que ele acredita que todos aqui, ou quase todos aqui, já leram, e eu também acredito nisso, porque acho que é o livro que eu mais recomendei para todo mundo, onde de uma forma muito concisa, muito direta, Srila Sridhar Maharaj explica a importância desse guia. And it may be helpful, I'll just drop this into the chat box. And então o Maharaj está colocando ali no chat box. But I'll read it in English. Oh, you have it in Portuguese. Well done. It's the very, okay, perfect. But I'll read it in English. Also, Guru Maharaj spoke it in English also. Jai Srila Bhakti Sridhar Goswami Maharaj ki jai. Jai. And it is the introduction, very famously, Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj saying, to err, to make a mistake, to err is human. To err is inevitable for all, being not perfect. There is an element within all that is animate, living, that tends towards perfection. If it were not so, we would feel no want at all. Our tendency towards perfection is certainly very weak and limited. Otherwise, we could attain the goal at once. Our limited capacity and tendency for perfection makes room for the guide or guru. The imperfect is not so if it is not in need of help, and that also from beyond itself. And the perfect is not perfect if he cannot assert himself or help others, and that too of his own accord. So the guidance to perfection or absolute truth is necessarily a function of the Absolute himself. And the divine agent through whom this function manifests is Sri Guru, or the divine guide. For a seeker of the absolute truth, submission to the Guru is unavoidable. This is the part I wanted to read. Então, o Maharaj leu o inglês, eu vou ler a tradução aqui, né, na versão em português. Sridhar Maharaj inicia, então, Shri Guru e Sua Graça da seguinte forma. Errar é humano. Não sendo perfeitos, erramos inevitavelmente. Não obstante, ninguém deseja permanecer imperfeito. No interior de todo ser animado, existe um elemento que tende à perfeição. Não fosse assim, não sentiríamos qualquer desejo. Nossa inclinação à perfeição é, sem dúvida, muito débil e limitada, pois, do contrário, alcançaríamos a meta instantaneamente. Nossas limitadas capacidade e tendência à perfeição abrem espaço para o Guru, ou guia. O imperfeito não o seria, se não tivesse necessidade de ajuda, e esta também provindo de além de si mesmo. O perfeito não seria perfeito... Just a second, Maharaj. O perfeito não seria perfeito se ele não pudesse sustentar-se por si mesmo, ou ajudar aos outros por sua própria iniciativa. Portanto,
A tarefa de guiar outros à perfeição, ou seja, à verdade absoluta, é necessariamente uma função do próprio absoluto. E o intermediário, através do qual essa função se manifesta, é o guru, ou guia divino. Para aquele que busca a verdade absoluta, a submissão ao guru é inevitável. Jai. Jai. So, where best to find out about what is necessary for us, about the guide, about the disciple, about the relationship? The best place to find out is from the best expert. And hence, the book, Sri Guru and His Grace, is really a great treasure for every sincere seeker of the truth. E onde a gente pode buscar, né, essas respostas do que é apropriado para a gente, de qual é o melhor caminho, de quem a gente deve seguir, essas coisas todas. A gente deve buscar isso do lugar onde isso está manifesto da maneira mais perfeita, do guia mais perfeito, que é Srila Sridhar Maharaj, e nesse livro, Shri Guru e Sua Graça, ele faz isso, ele nos guia nesse caminho, de explicar o que é o guru, o que é o discípulo, como é essa relação, como encontrar um guru fidedigno e tudo mais. Então, esse livro é um grande tesouro para todos os buscadores sinceros que querem alguma conexão verdadeira. But keeping in mind that the Lord sees everything, and we know it. We definitely hope He sees us when we're making our prayers, and we know He does. He hears everything, He sees everything. And when He sees that us, that a living entity, that somebody wants to come to Him, wants to think, what have I done? You know, in this world, I'm neglecting the Lord, but I hear that He is wonderful and His land is wonderful. I should come back to Him. When this desire awakes, the Lord sees that and then helps that person. Então, uma coisa que a gente tem pistas, né, que a gente sabe, é que o Senhor Supremo, ele vê tudo, ele sabe tudo. E com certeza a gente espera isso, né, que ele nos veja quando a gente está fazendo nossas preces, quando a gente está tentando fazer nosso melhor. E quando alguém sinceramente percebe o erro que foi cometido ao se distanciar dele, nascendo num plano como esse, e busca sinceramente essa conexão, ele mesmo vai facilitar todo esse processo, ele mesmo vai manifestar esse processo para que esse caminho de volta ao Supremo seja algo possível. And without taking away our free will, our capacity to choose, to make decisions, to discriminate, without taking that away from us, keeping our free will, He gives us the introduction to a better society, a better group, a better association. And this is sadhu sangha. This means that we come into the association of those who are also aspiring for the Lord in a serious way. E então, quando esse processo começa a acontecer, a gente mantém o nosso livre-arbítrio, a gente mantém a nossa individualidade, nossa capacidade de escolher, mas naturalmente a gente é atraído para aquilo que é chamado sadhusanga, a associação com os sábios, a associação com pessoas que estão sinceramente fazendo essa busca. E isso vai passar a nos atrair mais, essa associação com pessoas que também têm esse mesmo objetivo. And then at each step, the Lord is looking at us, watching us and seeing, are we really serious? Are we taking to that association? Are we listening attentively? Are we adjusting our life the way that the devotees are giving good guidance and recommendation? Or is it just an interest? E da mesma forma, né, o Senhor Supremo ele também vai enxergar se quando essa associação acontece, nós estamos ouvindo atentamente, prestando atenção, se a gente está realmente tentando transformar a nossa existência de acordo com essa guia dos devotos que estão tentando
trazer um maior benefício possível, ou se a gente está fazendo tudo apenas para o nosso próprio interesse. And the more that we are able to put into practice the teachings, the guidance, the tips that we are being given, then the more we'll be brought into higher association, and we will be brought to the association then of that specific agent of the Lord that is the link to him. Be brought in touch with the Guru Parampara and the Guru personality. E se a busca for sincera, e quanto mais sincera ela se tornar, quanto mais a gente abrir mão de algumas coisas e realmente seguir essa guia dada pelos devotos, né, para o nosso benefício, maior será a nossa chance de uma associação cada vez mais sublime, chegando de fato até alguém que é mesmo um agente do Senhor Supremo, um guru, um guia fidedigno, que vai nos dar essa conexão com o Senhor Supremo. And in that association, we come with humility, we come with sincere inquiry, and we come with savor, with service, some giving of ourselves. And there we will find the living transaction to make our journey home substantial. E nessa associação, a gente chega de uma forma humilde, a gente chega, né, indagando submissamente, a gente se entrega e a gente principalmente serve. É o serviço que é, né, a força motriz dessa relação de coração para coração, que vai abrir para a gente as portas, né, de uma verdade substancial. We know, and we've given examples before about matter and spirit, where if you have a big bucket of mud, it'll only be mud unless you put in a spark of life, you put in a living entity, a seed, which will then grow into a tomato or an apple tree or many things, chili tree. It can grow into all sorts of things depending on the seed. But you need to put life into that bucket, into the matter. You have to put the higher light, the higher energy. You have to put in a seed of consciousness. So, okay, first of all this. Então, o Maharaj está dizendo que a gente entende um pouco, pelo menos, dessa relação, né, da matéria e do espírito. E se a gente tem um monte de terra, um monte de lama, aquilo é só um monte de terra e um monte de lama. Mas se a gente coloca uma semente ali, né, um princípio de vida, aí sim aquilo vai se tornar vida de fato, né? Você pode fazer ali nascer um tomate, nascer uma macieira, nascer uma árvore de pimentas. Mas o princípio essencial é esse. Você precisa colocar ali a vida, a essência. That soil already has the potential to make a chili, has a potential to make an apple. It is all within that big bucket of soil. But without the life, it won't manifest. It is clear, we all know that. Então, né, aquele pedaço de terra ali, ele tem nele o potencial de manifestar essa árvore de pimentas, essa macieira, o que quer que seja. Está ali o potencial, mas não vai acontecer absolutamente nada. Nada vai se manifestar se a semente não for colocada ali, a substância não for colocada ali. And now we can think, I am a life, I am a living entity. And so I've come out of the soil, and here I am, I'm a living entity. So I have consciousness, I have willing, I have feeling, I have thinking. I'm not exactly mud, that is this, but I am living in the body, that potential has come up, and here I am. I have life, but I have life with mundane perception at the moment. I'm material body, material mind. We think we're our mind, but our mind is material. Então, a gente pode pensar, né? Não, mas eu não sou um pedaço de lama. Eu sou uma entidade viva.
eu consigo ouvir, eu consigo pensar, eu consigo raciocinar, eu consigo fazer escolhas e tudo mais. Eu não estou nesse patamar, né, de um pouco de lama. Mas, considerando que a gente está num corpo material e que a nossa mente é algo completamente material, a gente está totalmente com uma mentalidade completamente mundana, levando uma vida mundana, com pensamentos mundanos. Então, por enquanto é isso. Por enquanto a gente é uma matéria mesmo. But into our conscious level, into our consciousness, our life, if a seed of bhakti, devotion, which is not material of any sort, it is the seed of Krishna prema, love of God. If that seed is planted into our soil of consciousness as a human being, if that seed is planted there and is cultivated nicely, then that potential within each of us, just like with the soil, will grow and come into bloom, blossom, and come to Krishna prema, love of God, and full entrance to the Lord's eternal, joyful land of love. Então, se a gente pegar, né, a semente de Bhakti, que não é material, nem um pouco, e conseguir plantar essa semente nessa nossa condição atual, material, mundana, da nossa mente, do nosso corpo e tudo mais, e cultivar essa semente da devoção, então essa semente vai florescer, ela vai dar frutos, ela vai dar flores, e ela vai dar para a gente a entrada para o mundo de Krishna, para o amor de Krishna, Krishna Prema. E dessa forma a gente vai se associar com Krishna, com a suprema personalidade de Deus, através do cultivo dessa semente da devoção. So, from general inquiry to search out the Lord, through to the goal, if you like, the destination, which is love of God, full love of God, Krishna Prema, throughout from the very beginning to the very end, then all the way through, if we can get good guidance, whether from in our heart or from outside, at different stages that guidance will come, then we need to make the right decisions. We need to always make choices on the positive side and choose to leave the negative things, choose to accept the positive. And as Krishna sees that we do this more and more, then more and more quickly our journey will proceed and be successful. Então, em diferentes estágios dessa busca, começando com um questionamento mais genérico a respeito da conexão com Deus, e avançando num passo a passo, chegando até o patamar mais elevado, que é uma relação de amor com Deus, né? Amor verdadeiro, prema. Durante todos esses estágios, sempre a gente vai precisar de um guia apropriado, e sempre a gente vai precisar fazer escolhas. E quanto mais a gente conseguir abraçar aquilo que é apropriado para o nosso avanço na vida espiritual e abdicar daquilo que não é apropriado, quanto mais a gente fizer essas escolhas, mais e mais Krishna mesmo vai se revelar e vai soltar mais e mais desse amor puro nessa conexão. Então, sempre com guia apropriado e procurando, da melhor maneira possível, sempre fazer as escolhas apropriadas. Hare Krishna. And Srila Bhaktivinoda Thakur lists quite famously the Dasha Mula Tattva, the 10 principal truths. E Srila Bhaktivinoda Thakur, ele lista, né, de uma maneira bastante didática as 10 principais verdades, né, nos explicando. And just so I get the wording right, that okay, so out of the 10, I won't go through all 10, but that the souls, us, living entities, they are separated parts of the Lord, like the rays are separate from the sun, even though the sun is fully their origin.
Então, o Maharaj ele disse que ele não vai falar sobre as 10, né, mas ele vai escolher uma parte ali. E ele começou, o Bhaktivinoda Thakur, dizendo que as almas individuais, elas são pequenas partículas de Deus mesmo. Assim como um raio é uma pequena parte do Sol. O Sol continua independente ali, mas o raio é uma pequena parte dele. And then the next truth after that is that they are either covered by material energy. I mean, we can put our hands up and say, okay, we understand that one. That's the next one. And the next of the 10 principal truths is, or they are liberated from material energy by bhakti, by devotion. E em seguida, Bhaktivinoda Thakur diz que essas almas individuais, elas estão ou encobertas, né, pela ilusão da vida material, e aí o Maharaj, né, levantou a mão, né, e a gente reconhece, né, que a gente está, né, iludido pelo plano material, ou liberados, essas almas estão liberadas através da devoção, através de Bhakti. And he's giving those two options in a very truthful way, because the soul cannot be actually properly liberated without being a devotee, without devotion to the Lord, because that is the healthy place, the permanent place of the soul's existence. Anywhere else, it is within illusion, even though might be asleep in illusion, but one day we'll wake up and then we'll be still within illusion unless we come to bhakti. E Bhaktivinoda Thakur ele dá essas duas opções, né, de forma muito clara, né? Ou a alma está aprisionada pela ilusão material, ou ela está liberada através de Bhakti, através da devoção, através da entrega. E ele diz isso de uma forma bastante verdadeira e bastante direta, porque não existe uma outra forma da alma estar liberada que não seja através da devoção ao Senhor. A alma pode encontrar vários estágios diferentes, né, e acreditar que aquilo é a liberação. Ela pode estar num sono profundo, maravilhoso, né, extremamente feliz temporariamente. Mas, quando ela acordar daquele sono, ela vai perceber que a busca continua, e essa busca ela só termina na entrega amorosa, na devoção. And repeatedly throughout the scriptures, the recorded Vedas, the ancient scriptures, the more recent scriptures, as with Chaitanya Charitamrita, and throughout the lectures, the talks, the books of Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, their very recent presentation of the scripture, if you like. Everywhere it is stressed that nobody gets actual liberation without devotion. Devotion is to learn devotion is a very necessity of our life. E em todas as escrituras, né, se a gente pegar os mais antigos, os Vedas, Bhagavatam, Gita, e os mais recentes, como Chaitanya Charitamrita, como os livros dos nossos gurus, né, que também são escrituras reveladas, o tempo inteiro isso é enfatizado, que não existe liberação real para a alma que não seja através da devoção. O tempo inteiro é enfatizada a importância de buscar essa conexão através da devoção. So when we know that what we really need are not apples and potatoes and chilies, our examples from before, that's not the seed we need to be looking for. We need to be searching for the seeds of bhakti. When we know how valuable is bhakti, then there we should be searching for that shop. Not shop, but you go to the seed shop to buy seeds of things. So where is that place where we can purchase or get these seeds of bhakti? We should be hankering for that. And yes, if I need to have bhakti to be liberated, where to get that? How to get that? E se a gente conseguir entender a importância disso, né, que é tão enfatizado tantas vezes em todas as escrituras,
a gente vai entender que as sementes que a gente precisa de verdade não são essas sementes, né, do tomates ou batatas ou maçãs ou pimentas que o Maharaj citou antes, mas são as sementes da devoção. Então, assim como existe uma loja onde você pode comprar as sementes de pimenta, por exemplo, onde a gente pode encontrar, então, essas sementes que são as mais importantes, as sementes da devoção? E a gente deveria não apenas desejar, mas fazer todo o movimento necessário para realmente conseguir encontrar esse lugar onde existe a disponibilidade dessa semente da devoção. Life comes from life. Bhakti comes from bhakti. A vida vem da vida e a devoção vem da devoção. And repeatedly, Guru Maharaj and Gurudev. Gurudev, we had so many years with him and we heard so many times Gurudev saying that actually devotional life is heart-to-heart transaction. E Srila Sridhar Maharaj dizia isso, e Srila Govinda Maharaj repetia isso muito e muito, né? Maharaj disse agora que ele conviveu muito e ouviu muito isso, que a devoção, né, essa semente da devoção, ela vem de uma relação que é de coração para coração, assim que é transmitido isso. And how is this transaction taking place? How is that seed being sown in the hearts of the sincere seekers? It is through transcendental sound. It is through sound. E como que acontece, então, essa transação de coração para coração? Como essa semente ela é transmitida, né, de alguém que tem para alguém que quer? Essa semente ela é transmitida através do som. Essa transação toda de coração para coração acontece através do som. And we know in the material world, so many moods can be transferred through sound. You listen to some radio broadcast about something terrible and you're shocked and it takes you days to recover. You hear something very good, you're happy for a few seconds and then forget it and then go back to the shock again. But the point is, you can be made happy in mundane plane. You can be made happy by sound vibration. You can be made sad. You can be in separation. You can have some feeling of union from a beloved by making a phone call. And, oh, yes, my dear one, now we're in touch again by sound. Many things in this world we can experience through sound. E mesmo nesse plano material, né, a gente consegue ter tantas experiências que vêm através do som. Então, se a gente ouve uma notícia horrível, imediatamente a gente fica chocado com aquilo e é terrível a sensação. E aí, se a gente ouve alguma coisa muito legal, a gente fica feliz por alguns minutos e aí depois passa, a gente fica em choque de novo, né? Ou a gente pode também ter uma conexão com alguém de quem a gente tem muita saudade através de uma ligação telefônica e ter a sensação de que a pessoa está ali presente. Então, muitas associações acontecem mesmo nesse mundo e elas se dão através do som. And it is Krishna's arrangement, it is the Lord's arrangement, that it is specifically through the Lord's holy name being transmitted in that life comes from life, bhakti comes from bhakti arrangement, that it is through the Lord's holy name received into the heart as the bhakti lata bija. Bija means seed. And this is the special seed shop that we're going to find our seeds. Então, o Maharaj está dizendo que, como ele tinha falado antes, onde está então esse lugar onde você consegue, né, de fato, adquirir essa semente da devoção? Esse é um arranjo que vem de Krishna mesmo. É porque Krishna quis dessa forma e quer dessa forma que essa semente da devoção ela é transmitida através do cantar dos nomes dele mesmo, de Krishna. Então, é dessa maneira, é através desse som especificamente, né, do Mahamantra, que essa corrente é transmitida e essa semente vem de um coração e é passada para um outro coração e será cultivada dessa forma. Esse é um arranjo do próprio Krishna, foi ele que quis dessa forma.
And how much can be carried on sound is, well, unlimited. E quanto pode ser carregado, né, através do som? Isso é ilimitado. Lord Brahma, the first created being in the universe, the mundane world universe, like a big ball with a thick cover and a small hole. In the middle is Mahavishnu. Lord Brahma is born on the lotus coming out of Mahavishnu's navel. He finally, to make a long story short, he finally tried everything, and then he could not understand his duty, where he was, why he's there, everything. But by hearing, finally, when the last desperate position, and he's praying sincerely, because he had no other resource, he couldn't discover by himself, then Krishna revealed everything through the sound of his flute, piercing the universe and coming to his ear in the form of Om. On that sound, this whole creation, the inspiration for creation and everything came, just like that. E mesmo Brahma, que é a primeira entidade viva criada, né, no plano material, o criador do céu e da terra, Brahma, ele que nasceu do umbigo de Vishnu, dentro de uma flor de lótus, ele está completamente sozinho no vazio do universo material e ele está tentando meditar e atingir a realização do que ele tem que fazer, qual é a função da vida, da existência dele. E ele não consegue atingir essa conclusão sozinho. E naquela última tentativa, já quase desesperada de obter uma resposta, o que eu devo fazer, Krishna, através do som de sua flauta, né, penetra todos os diferentes campos da existência e chega até o ouvido do Senhor Brahma, na forma do Om, o som original da criação do universo. E através desse som que Krishna manda até Brahma, vem a inspiração para a criação de todo esse universo material. So, the Guru Paramparas, the lineage of the Gurus, this is the lineage of that seed coming from up to down, coming to us, the Bhakti Lata Bija. On that sound, with cultivation of that seed, can come the greatest things. And the Mahaprabhu showed how great that can be in his life and pastimes. E então, é através, né, dessa conexão, é através dessa transmissão, né, desse som divino, que o Guru Parampara, a sucessão discipular fidedigna, traz esse som que vem de coração para coração, desde a flauta de Krishna, chegando até os ouvidos de um devoto sincero no mundo de hoje. E essa que é chamada semente da devoção é plantada dessa forma. By the way, I'm in London just now. I mean, London, the Chaitanya Saraswat Math, West London chapter, as they like to call, of the Chaitanya Saraswat Math. But I flew here from Italy, coming from Italy. But on the aeroplane beside me, there was a teenager on the aeroplane, and he had to his ear, he was listening to something, like with his phone right by his ear. And he was laughing with tears coming down his face. Like he was sitting by the window and I'm sitting right beside him. And he's laughing all the way. Just by sound, because he's listening to something, some comedian, or who knows what he was listening to. But there I was thinking, look how much joy, like mundane sound can bring. And it looks like he just got a piece of plastic at his ear. To anybody who doesn't know what a mobile phone is, it's a piece of plastic. And really, the whole flight practically, he kind of pulled himself together and then he would be laughing again and again. So anyway, that's a mundane example of, really we can be affected by sound. But the transcendental sound can do wonders for us. The promise is there by the greatest sages, sadhus, yogis, gurus, all.
Então, o Maharaj está contando que agora ele está em Londres, né, no templo de oeste de Londres, e que ele foi para lá da Itália de avião, e que no avião, ao lado dele, estava sentado um adolescente com um fone de ouvido. E esse adolescente estava ouvindo alguma coisa extremamente engraçada, porque ele estava rindo alto e chorando de tanto rir. E aí o Maharaj falou isso, né? Imagina só, para quem não sabe o que é um bom fone de ouvido, é uma pessoa com plástico, né, colocado em cima da orelha dela e chorando de rir. Então, quanta alegria mundana que seja, essa pessoa consegue receber através do som. Imagine só o som transcendental, né, que vem desse patamar supremo de existência, as maravilhas que esse som pode fazer pela nossa existência, se a gente fizer a nossa parte. Anyhow, in a short way, we've tried to express something of the importance of guidance. And then as the guidance becomes more solidified, that our journey becomes more solidified, then we come to understand finer and finer things. And then that necessity, one day that feeling of necessity will come, that yes, I now understand. I need to take out that potential in me, that in the soil of our consciousness, we need to bring out that bhakti potential, and that needs the bhakti seed. And we pray that by the grace of Krishna, we get Guru, because it's Krishna's arrangement. And then by the grace of Guru, then we get Krishna. It's Krishna's arrangement. Okay, this one is a very, very complex and perfect statement. Let me try not to destroy it in Portuguese. Então, o Maharaj, ele disse que o que ele tentou fazer hoje foi explicar um pouco da importância dessa conexão, de se render a um guia, a um guru, de quão importante é, em qualquer estágio do nosso avanço, né, na vida espiritual, a gente entender que existe esse potencial no som divino, existe esse potencial dentro de nós como aquele solo que vai receber uma semente, e que receber de fato essa semente pode solidificar a nossa vida espiritual, pode realmente fazer florescer a nossa vida espiritual e a gente se interessar por coisas cada vez mais elevadas. E que entender não só a importância dessa substância, mas a importância de se conectar para receber essa substância de alguém que a tenha, é fundamental para qualquer chance de avanço na vida espiritual. All right, and because I can only say half because of the necessity for translation, then I think I better end here, because we do want to be interactive a little bit, and so have the opportunity to hear like your questions or like specific things, not just for the sake of question, but happily to try to address anything like a sincere inquiry that's coming up from the devotees. Então, o Maharaj falou que, como só dá para ele falar metade, né, porque a gente tem que fazer essas pausas para a tradução, então ele sente que agora é hora dele parar de falar e saber se alguém tem algum comentário, se alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto de hoje, ou sobre qualquer outro assunto relacionado, né, com o que a gente tem buscado aqui. Então ele abre esse espacinho para, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário. Meu comentário. There's a comment here, Maharaj. Eu tava, eu tô meio que na crise existencial, né? E eu tô conversando com a Vanessa no caminho. Tipo, nossa, mas será que eu não tô sendo muito sem noção de querer iniciar e tudo mais? Tá. E ele respondeu, parece que ele sabia que eu estava conversando. Gabriela is telling us that she was asking many questions coming here today with Vrindavaneshwari Devidasi. They were coming together and she was asking many questions about the fact that she feels not dignified enough to ask for an initiation. And during this class today, she felt that you answered
all her questions. So she's very happy because you answered the questions that she has never asked. Well, Krishna knows everything from you, and so he can also answer questions through me. Então, Maharaj, né, falou que, na verdade, Krishna sabe tudo, né, de todos nós. Então, de alguma forma, ele vai responder essas perguntas, se elas forem sinceras. And I've definitely had that feeling. I've had like a list of questions come in front of Guru Maharaj and just found, oh yes, if I look at my questions now, I don't have any left. This is all being harmonized. So, no, we hope to harmonize things. And the questions really do get answered if we can like be sincere, which is another important item to stress. If we are sincere, we're safe and things will become clearer to us. But if something still remains like hazy or something, it's good to get guidance from outside, if you like. Então, o Maharaj está dizendo que ele mesmo, quando chegou na presença de Srila Guru Maharaj, ele tinha, né, uma lista de muitas perguntas. E aí ele sentou e ficou ouvindo Sridhar Maharaj falando, e aí ele olhava para as perguntas dele e pensava, não, isso aqui já está tudo respondido, já está tudo harmonizado, não preciso perguntar nada disso, né? E é natural, se a gente for sincero, e ele enfatizou bem a importância disso, da nossa sinceridade, é natural que tudo de alguma forma seja harmonizado. Mas que se não for, se sobrar algo nebuloso, alguma pergunta não respondida, sempre é importante a gente buscar por esse guia externo, perguntar, né? Wonderful, Maharaj. This one is going for the top 10 Billboard. Well, as I've just come to Brazil today with you all, I can just let you know where I came from today to come to Brazil. I gave you a little hint. I came from London, where my body still is. I came from the West London Temple today. And today, really impressive for me to see, today they cooked 160 plates of prasadam. They distributed 80 plates outside and 80 here in the temple. We had a big gathering. And we had 80, maybe, I don't know, maybe more, but it was 8, they were saying 80 guests, devotees, and people come here. So we've just had a Saturday festival in West London Temple. And it's a joy that I'm happy to share with you. O Maharaj quis falar um pouquinho, né, do que aconteceu hoje lá em Londres, que foi algo muito feliz. Ele disse que os devotos lá do templo de West de Londres, eles cozinharam 160 pratos de prashadam, eles distribuíram 80 nas ruas lá de Londres e 80 dentro do templo. Então eles tiveram um festival com mais de 80 pessoas hoje, foi muito, muito feliz. And they advertised the program on, I'm not exactly sure, but on the social media. So they advertised the program, and it was advertised as something like Introduction to Bhagavad Gita, part 1. So part 2 is next week. So this way, they're also reaching out to the public and, of course, informing the devotee family, which is most devotees everywhere don't live in a temple, they live out and about. So anyhow, this way many came today. Então, o Maharaj está dizendo que eles fizeram, né, um programa de uma forma que eles divulgaram, né, nas redes sociais e tudo, falando que hoje seria uma introdução ao Bhagavad Gita, parte 1. Na semana que vem, então, tem a parte 2. E aí, muitos devotos que às vezes ficam afastados, que não moram no templo ou perto do templo, e muitas pessoas, né, conhecidas, interessadas, também acabam indo e se reunindo para um programa como esse. And I was surprised, of course, happily surprised to see how apparently, effortlessly, they cooked a nice meal for so many people.
in the kitchen here, and just very sweet teamwork. It was very joyful to see. E o Maharaj ficou muito feliz porque ele viu que eles cozinharam para tantas pessoas assim, de uma forma aparentemente sem esforço, né? Um trabalho de time super harmonioso ali, e o Maharaj ficou muito feliz de ver o jeito que eles fizeram. But these Hare Krishnas make an awful lot of noise when they get a couple of drums and some gong and cartels, and they use the loudspeaker as well, loudspeakers. So, E aí o Maharaj completou dizendo, mas esses Hare Krishnas fazem realmente muito barulho quando eles têm tanta gente assim, e tantos tambores e cártalos e palmas, e ainda por cima eles ligam também alto-falantes, então é muito, muito alto. Hare Krishna. From Chintamani, lol, especially in India. The noise, Maharaj. Oh, right. Because in India they have to suppress the cars, and everything else. Well, we have to say here in the West London Temple, we are at the end of runway number whatever it is that goes past Terminal 4. So, the aeroplanes can be quite prominent. But interestingly, they fly on different routes at different times to give some peace to the people. And during the whole of the class, the program and everything, they weren't flying over us today. And actually, I commented afterwards that I thought that was a little arrangement by Krishna to help it all be successful. E o Maharaj está dizendo, né, que ali no Templo de Londres tem muito barulho porque eles estão do lado de uma das pistas, da cabeceira de uma das pistas do aeroporto. E que às vezes o aeroporto muda o funcionamento ali das pistas justamente para dar um pouco mais de silêncio para um determinado ponto do bairro. E hoje, durante a aula, por um arranjo divino, os aviões não estavam fazendo barulho ali em cima do templo. But Chintamani's added another little message here. She said, I literally had a nervous breakdown from the noise. However, I just want to say that this wasn't like the Indian noise today. We didn't have it distorted. It was good loudspeakers. And Chintamani did it. You would have been very happy. This noise here, the opposite of a nervous breakdown, you'd have had it. E a Chintamani está falando que na Índia ela teve realmente um colapso nervoso, né, por causa de tanto barulho que tem lá. E o Maharaj está explicando que lá em Londres não é bem assim, a coisa é mais organizada, os alto-falantes funcionam, eles não são totalmente distorcidos, e com certeza ela ficaria mais tranquila lá, não teria um colapso nervoso. All right. Anyhow, big jais to our wonderful masters, the line that you've all come to appreciate and come to hear their guidance. And our voice is really a loudspeaker, a soft loudspeaker of their message, their words. And we hope that we're able to transmit some of that in a way that is understandable for everyone's benefit. Então, Maharaj disse, de qualquer forma, né, as grandes glórias, a gente canta sempre as glórias dos nossos mestres divinos, que são os responsáveis por trazer toda essa corrente divina até nós, e aí o Maharaj espera que ele, de alguma forma, possa transmitir isso, representar essa corrente divina que vem dos nossos mestres. Então, grandes glórias a esses mestres. And we're very happy to be with all of you from Brazil, or in Brazil. We've come to Brazil, those gathered in the Bhakti Yoga Institute, the center there, but those also gathered here one by one we see on the screen. And in addition, we have Krishnendrani. We have got Krishnendrani, who is here in Brazil also. We're driving a car. I was going to mention Scarlett, who is in Sweden. And we've got Prema Sindhu Prabhu of South Africa, who is doing much valuable service quietly. He's one of these devotees who's doing very good things and trying not to get caught. So I don't want to embarrass you, but we catch you sometimes with the wonderful service you do. And also from abroad, Chintamani. Yes, where's Chintamani? She's changed her picture around. And Chintamani
So you've also been drawn to come to Brazil to be in this good association of the Brazilian devotees. And we're happy to be with the association of you all for us this evening here from London. Jaya Srila Bhakti Ranjan Madhusudan Maharaj ki! Hare Krishna, Jai Srila Bhakti Sridhar Goswami Maharaj ki, Jai, Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Goswami Maharaj ki, Jai, Jai Srila A.C. Bhakti Swami Prabhupada ki, Jai, and our Sri Rupa Nuga Guru Vaga ki, Jai. Jai. Charja Brinda ki, Jai. Jai. Gaura Premanande, Hari Hari. Oh. Shakalpatarubiascha, Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. And appreciate all your hard savor at the end of the day. You're a busy person with your brain always, and now you've used extra energy to make all this successful. We appreciate. Thank you, Maharaj. See you soon. See you soon. Hare Krishna. Hare Krishna. Govinda Govinda. Oh, Santa Barbara. Okay, Chinta. Então, o Maharaj encerrou agradecendo a presença de todos, né, falando dos devotos que estão aqui no Brasil e também dos devotos que estão fora do Brasil, Prema Sindhu Prabhu, que ele disse que está fazendo um seva maravilhoso e que é um daqueles devotos que tentam fazer o seva sem ser pegos, sem ninguém saber. Mas, de qualquer forma, o Maharaj deixou aqui a apreciação dele. Também para Chintamani Didi, que está em Santa Bárbara, Califórnia, a Wonderful Blue Sky em Santa Bárbara, Califórnia. E é isso. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Vou parar a gravação aqui. Hare Krishna.